Good morning, students. Welcome back to Social Study class. Today we are going to start our second lesson, which is causes of social problems and their solutions. Generally, social problems means the problems which we face in our societies. Social problems is normally a term which is used to describe the problems within a particular area or a group of people in the world. Social problems often includes problems that affect the real world and for example homelessness, bullying, hunger, drug abuse, etc. are the examples of these social problems. So social problem lana nganzuki normally the kala lana nganzuki susuki particular areas tinsola da chizo nanglo yung sugi re ruwa susuki chizo loa la ni problem di yung gire nyam de lan lungba la kangi tinso thi to ta dinso lan nganzuki social problems tinsola ire ruwa social problems tinso ta khande da osh yung gire lana ani exampling la kangi dinso ta homelessness ta mi dinso khangba meni nyangge dinso tang 아니 디치부 멤버니 안저 롭타 인저 시작 각라다 그룹 차네 아니 bullying 챗인저 당 보고 인저라 아니 칼락 또왈 하인저 당 drug abuse to 인저 게 안저기 social problem 나로라 인데 추기레로 안타린 길롭첸 디아니 디 social problem 디 치조 나로라 social problem 디 컨디션이 리기 도라니 causes 디와 차탄다 중당디 체 아니 냠들라 아니 디기 탑람 디에는 아주 컨디션나 아니 녀다 디세 톱사레라는 디기 코라 solutions 디 디기 코라 레라 아니 참마 토나야 포텐시로 치란 샤이 kirangi thongire ro first lang ajigi screen nang lola problems and evils causes and measures to solve lani do so firstly nganzo untouchability ro social evils yangna ani chizo nang lola kangi chikdi thangbodi khangchake lana untouchability lana touch che megyo thongi dwa kirangi di the picture di nang lola ani elder pupush dwa ani chutungi dwa ani adi kimi digi ani chuti du kapsla chudi direct ganz le ni tunga member che ani distance this shane ani chudi indation touch machini ani chutungi dwa so these clearly examples re dwa untouchability khaji untouchability la na khang re la na dwa it is a practice manzuki practice chi dwa it's a practice of ostracizing a minority group of people by segregating them from the mainstream by the social custom. So it's a practice lana ngajiki chi te dwa lega dinzo chigyok dinzo khande dosh le lana ostracizing lana shun lai dwa yang na avoid lai dwa mi la yami tang shash dwa society nang la chizo nang la yami tang ni dwa ani yami sul tang gi lana minority group dinzo la manzuki district ta lower caste inzola ro caste district ma wa dinzola ni yame tanga do tang ani by segregating lana separate shawa ta manzuki ewa chidwa separate shache ani di khandesh ni legyo lana ani manzuki social custom gi legyo dinzore ro social custom lana ani chizo nanglo la manzuki customs lana ani kirangi traditions dinzo traditions which is accept chigyo tradition which are accepted in our society so ngazuki ngoma ni phatok pudolai do dinzo ni pass on chakyo generation dinzo ki pass on chidang dinzo ani o tagas legyo res ro untouchability like that the meaning the in the chaki dura ani the causes the khande dawoshi balana caste based unequal social structure, traditional belief and social thought, illiteracy, poverty, religious superstitions. So first ditana anjuki illiteracy lana
unable to read and write lai dwa ngan ji ki tidang da lo tak machine yo ta lopchong me gyo la an illiteracy lai gi an poverty la na extreme poverty bet kurang khang la gore nyam dak lai dwa ngan ji ki ta sa tu ngai ta tin chu la day to day life la survive che this khapo yo gyo tin chu la poverty bet nyam dak strike chi gyo tin chu che ani sumba di ani religious superstition ya yong gi res wa religious superstitions la na nganji ki superstitions believe chi to superstition in a sense nganji ki khang la gore superstition la na kena chi ki ko nyu ki ro nganji ki lamga la shimi ki lamga di chewai na nganju do na tis tukja chakere do shdo ata di it's orthodox thinking la gore ki ani especially belief thagas nganji ki irrational abnormal belief chesh to ije chesh to supernatural down din le influence chakyo din che and the good luckily du ki bad luckily du la shwa in the australia in the la ta belief chine do nganju untouchability la di ngoma ni chungkyo re ro ani ngoma ni pass on chakyo traditions tang custom re and we have to follow la shwa ta thanda la nganju generation de la pass on chigore and shule na carry on chigore la cha ta din sama religious belief chakyo re ro. And firstly caste based unequal social structure lana society na lo langa jiki structure lana ta jiki distribution chidang do structure do chiri ra di na lo la khante lana caste based la che chwa caste lana ta low upper class middle class lower class la chwa ta jiki regular class la differentiate che to di de sin le yo res ra ta first class din zo da upper class din zo khawa do chui lana brahmins tang kshatris din zo do din zo ki ta lower caste yang na minority class din zo la ni khan la gore eva chi gi res ra traditional belief and social thoughts ta ngone la na shingi chikpa chage traditional belief ta religious belief din zo da do ra so traditional lana so si ki ngoma ni pass on cha kyo to ngoma ni ram pass on chakyo ije chi de gyo sto an din zu dang an su se ki samlo dang society ki samlo dang la to dang in de shin ani untouchability de le khoi ti ta kyum che chik in de chakyo re wa ani ta ngan chi ki di mixi ki setup di khan de china ta yak pu do la na first and foremost di ani ngan chi ki education di first and foremost pe ki shim chakyo re wa thangbo di nga zo education di lopchong di mewa cham ki ani mi din zo la ideas mewa cham ki ani okay ani nga zo ki traditionally nga zo ki indi chung de gore nga zo ki follow up chi gore lash li do idea indi sin le gore ro education yo wai na indi indi yapo mar dukta la ne khura ke realize chi ra so first thing the increase opportunity for the education right education in the remote area din zo la ki chimbu cha ke re ro remote area khasla na still prevalent tanda ina yang cap theory ro din zu gya next is conduct awareness campaign the campaign zu ki do the importance about the untouchability do and din zu ki khande ki no cap ki do mi ta kuji ki minority groups din zu ki la khande ki kangi ti ki do ta and kuji la opportunities din zu ta din zu la khatsu ki like checking do ta din zu ki to la ni krai zu ki awareness campaign che di on ki solution chi chaki re ro. And then next is publicity of our legal provisions. So legal provisions lana krangi team nanglo langa juki in the shasha re like 2006 lan ngajuki zat pat ngajulai dua ta ngajuki rik la ever che me do tang gender based tang caste based tang dinzul ta ngajuki ever che gi me dinzul la sha re ro ani ta dik iko la ni ngaji ki public thone rang la public la ngaji ki information te di khechim bu chake re ro ta ngaji ki village areas nzala khuzula awareness member che education member che din je ki ko la ha ma ko tu kapslan khuji ki practice shi shaki dwa o dik iko la ngaji la di khechim bu chake re like ngaji ki government ki nang lo la lang team so sare din zu ngaji ki discriminate che yo mare ro o din zu la di khechim bu thong ki dos. Second one is a dowry system. Dowry system is a practice of transferring parental property, cash, gold in the marriage of a daughter. So kira ki phumu ki changza la ani
jala kyu din zo do ata property din zo che ani sel ki risk tang ani pesha ki risk din zo te din zo parental property chakyu re ro phami pesha di ani suzuki phumo changja la ni sanin lo ki nang mi la test do ata dila nga ki dowry system chaki re dowry system di kan la ore ta social evils nang chaki re ro. So the causes the chungdang the khadesh to chaki dulana dowry system the continuity of a bad customs. So bad customs la to ngal gi thangbu di deshi di khandesh ka bulana customs lana khang re la di khechum thong gi dugra. So custom lana it's a tradition or the way of doing right which is acceptable in the society is called a customs. Custom lana susuki chidang chudang shtua the way you behave, the way you do in front of the societies and which is acceptable in the society. Acceptable you go kran ki chidang chudang shidwa din zo ge acceptable you go bad customs na which is not acceptable me go. So since kran ki chidang chudang ya po me go di kran ki continuity kran khet the na do day to day la continue kran chi the na ta di ki causes ti chakire estra dowry system ding on ji la te shin ba re changmala ngoba ni ngam ji abolish chasa re me ta tang cha me gyo so sa re ro it's still prevailing thado in yang continuously khala gore practice chi de re ta di ki continuity di bad custom di continuity chani ani ngam la dowry system dila kangi yung ki dwa. Next one is a lack of awareness. So awareness di kechum bu chakyu re ro so si ki di knowledge ki hama go tu kaps la do dowry gi khancho ki yani mi ki khang la gore individual yang na family nang lo la khanti ki kangi thigi du la ne ta di ki awareness tang din zo khang cha ha ma ko tu kaps la ne khuran chui ki carry on chi thigi re ro. And third one is a male domination society like do male domination la na ni pu chik po thompo yi lai cho a pu gi rang ki rule chi ko ye lai sto da phumo din zo khang mare do da in the male dominant society le do pull a priority te ani phumula te sigma sha dun zu do. Next is a social prestige. Social prestige lana social lang society nang lo khirang ki status le do susuki standard here na respect che you got status chi do susuki status ya pun yere yu tu kapsla nga ki ngarang ki nang mi de let's say x nang mi ni yer sa ra pu nang mi ta ta phumu nang mi de ra ta pu nang mi de khurang ki status de ya po yo wa ina do ta status de la ya susuki shu tai do ta khurang ki status de shu ya po che ani nyam de la khurang chu ki competitions de do a khurang nang lo la ta nga chu ki chi zo nang lo de do in the competition do yung gi do ta di na sing gi chi pa re ra khurang ki prestige de ya po yo nga chi de la yang dowry de lingen zu do ra. And the measures the nganzuki khande ki thoni measures the kadam di chitugi lana solve problem the solved chitugi lana social boycott che kranzuki social boycott lana act of persistently avoiding a persons by other people by other member of the society. So it's krankin yame tash do the society kranki shan china do group of a society ta nga chi society nang lo la mi chi ki the dowry system dila yang na group chi ki dowry system din zo practice to chi wa na nga chi lave dikhe bu thong ki do ro first dila is a khama ni na bet khurang nga chi mi dila do isolation la sha chwa ya me tang sha ti chi wa na goal dikha la na ani at last to ko khurang ki mena khurang ki realize chi che ani okay nga ki nundu chi gi dug la ne khurang ki accept che tang ki mena khang chi la na bet khurang uncomfortable feel cha an khurang society di you need to gi ban yong ge res ra so social boycott la na khurang ki nga ji Chinese product di boycott chi la ne khurang ki themba yu ki ra nga ji recently Chinese product di boycott chi la ni nga ji nang lo la sha re ra boycott la na the Chinese products zo nga chi piju ma tang lagi do ta di chi pa cha ge ra society nang lo la sugi dowry custom di follow chi gi do din zo mi din zo la nga ji socially boycott che ya mi tang sha shan che sto odila ani social boycott cha ge re ra. And next one is strict enforcement of the legal provision
ban on taking and giving dowry ta dik le law shaki do ban on taking and giving dowry lana ban kurang government girang shisung girang kurang ki ban chi sha do dowry le dang dowry te di make your switch. And third one is a strict enforcement of the legal provisions. Enforcement lana implementation lana di ro kurang ki team nalo la team nalo la changma ki follow chi chu strict sha chwa team kura mi changma ki implement chi ko yo din zu so wa ina ani dowry system di problem di ngon ki solve shi tup ki res ra an kiran chu ki renga inte ko nyu na ko me na ra dowry system di yo ni renga la phomo shin ki ra ta bride di chanse gap ki phomo dil ta bride lagi ra bride dila ni kangi khande do shung ki la na murang ki family ki if in case murang ki kala ore dowry di tizu nanglo la ta tem ha to be ina khwa ki morang ki ta khwa yong ki ra husband nangmi la tem ha to ina an morang la domestic violence din zo yang chung yure swa ta di ngaj ki nepal nanglo la yure ro nepal nanglo la mangchesta ngaj ki khya nanglo la inte thonggi dos ra domestic violence che do ta kina ki tizu la inte tem asung la ni chamjam last la ya yu sha do ta ta din zo shanan khra di society do ta che ni do ta khwa ki yu sung la na met khra ta me 저 비자 차리 레도 앞에 그런 거자 밥 송을라니 아니 인데시니 뭐랑 낭라양 롬 하톰 수수 husband 낭로라 팀 하톰니 아니 뭐랑 suicide chato 다 인데 오pen here is draw 인데시니 dowry system de pet 그런 root do chawa di root do chaires ra problem dingi ki society nepalese society ta indian society 낭로라. Third one is a child marriage. As you can see the picture on the screen, the young girl is married to that guy is age of her father does to apa lagi age to thongi do this chiglo chumbu do so khashi child marriage lana phu dang phumu lo chunjung la bani changza kyap yung sigi re ro khashi ne yang phumu lo chunjung yang phu this chig lo khemba din la changza kyap sigi re ro. So child marriage lana khari le lana child marriage is defined as a marriage of a girl or a boy before the age of 18. Lo chupke ki ngula ground ki changza kyapesh dua. Tadi formally changza kyapsigire roya informal thoni yang kyapsigire ra yang sam kurang kya khane nang la thagas te shash dua in the rosh pan chi dos ra. Tadi child marriage digi it affect both the girls and the boys. Niga lapet kurang no chimbu kyapgire ra. Lo chupke ki mate plata kurang ki changza kyapai na marriage tichina kan lagila na child marriage lagire ra. Tadi causes the condition is chungitlo na child marriage the conditionally na la chua the chick the kan chagila na poverty nyamdak thoni ra. Let's say pumui ki nami debate kurang day to day life la bread the khala di sa la khakpo yo na mora nami ki husband nam mila tisha na dwa at least mora ki nami lang lo la ta family di nang lo la pala amala ani bai chi dang pumuchi yo na nangmi chik tisha na at least kurang chui ki nang lo la bread sa dang di na yang tes chi sa la tes chi division chi ya cha ki dwa ta kurang chui ki indition pan chi yo re ro mi mangbo yo na ni expenses ta mangbo yong gi ra so indition ni poverty ki chini tang sigi yo sigi re ro. And next one is a traditional and superstitious practice. So traditional lana ta ngoma ni ngaji ki pass on chakson ro pa lagi kaps la inde chire ama lagi kaps la inde chire popo kaps la yang inde shini lo chungjung la changza gap gi ye lan inde rang superstitious by blindly yang ani practice che chwa inde chin che ani somebody conservative social thoughts lana samlo tangdang di orthodox samlo tanga shwa orthodox lana traditional samlo tangdang ngoma ni samlo tangdang di inde ta first di kan na ngoma chidang di inde yore traditionally ngi gi pala tang ni gi popo tang ni gi momo gi chidang di inde yore lani an ngaya thanda chidang di inde rang chigi lani practice chiwa che. Third one is the orthodox lana conservative thought lana orthodox yang na traditional thoughts ngoma ki pala tang popo tang nzu ki chidang di inde yore lani susu ki samlo khira le shwa thoughts di inde tu da society kurang gi social nanglo la thoughts di inde yore is ra. Fourth one is a
religious superstitions anganzu ki superstitions belief chi do like superstition belief lana ta nganzu ki ta shimi na po chena lamga tukja chakilla na shingi ngoma ni nganzu ki practice dan in de rang re din de rang inji mi ji nganzu ki carried out chi gore carried on chi gore lai chwa ta hinji mi ji chi gore lai din do ta din zo lang causes ti chaki those dra child marriage ti nganzu ki kangi di condition se gorla na we have to conduct a awareness campaign wa awareness mi changmal aware che di child marriage ti yaku mare lochop ki ngola pu changza kevin na mare because they even don't know the meaning of a marriage Quran so ki marriage lana khangre lani Quran ki meaning ya hakugi marriage ra ani didu kaps lan Quran so ki pu tang into kewa ina Quran so la family planning din yo mare Quran so ki khangche knowledge me tu ani odi ki ko la la di ki jimbo thong ki dos ra next is provide legal provision education for the public so public na lo la education stage to changmala legal swe changmala inji miji khala ore follow chi khwe next one is we have to remove a discrimination between the boys and the girls pudang phumu paralani ewo che to dinzo di make so gore swa most ngaji ki rural areas nzola phule banda da phumula phumuli bandan phula prioritize manga che tang an lobta la chungdu kaps lai na lobta la tangai phumodin so ina lobcho mangbutte yo mare phumodin so lobcho mangbutte wa ina ngji dawri ina ya manga te gore lai chwa khran gi din so gi orthodox sam tang da shure ta din so ki phuda phumun nang lo la ever che di discrimination di remove che di kichimbu dos ra next provide employment opportunity to both the genders ta phul dang phumulani gender inequality meba che gender la yo che meba che ngi ga la ni lega gi thoni na yang ko gap di chi patte go dos fourth one is a drug abuse so drug abuse means when you use a legal or illegal substances in ways that you shouldn't so kiranki cham kiranki jik me do shin zu do da cham me legal yo cherenga yang khashi illegal yo ta substance zo lewa ina ta din zo lang ngi ki drug abuse like restra so drug abuse is not it's more regular ngi ki capsule down dose in the say wa me din so chikpa restra kiranki single chick saw in a kirala go na tang in the nazat jo thaga dan jo yungira kirangi yang thangma chik la rang kirangi nga tuk du ke tablet jo saw na consume chue na thangma chik la china overuse chagira over the chatu ani kirala drug abuse chagira estra the pill digi and kirala prescribe machi go sam mi gi doctor gi prescribe machi ba che susu ki sayo jo do ta din jo la drug abuse chagira estra mostly drug abuse the khan la gore you may drug abuse to feel nganje ki pheju tanga di khumje di kirang ki feel good che chidura this chi hulu chaga chidu tang ani stress di mayung a chidu tang ani khare dinzu chidu la kirang ki consume chisigi re ro but it's just a misconception kirang gi de la causes la thongi do misconception re lan misconception la tu kaps la kirang la ngone ki khang la ora ta short term chidla kirang la satisfaction di li ro kirang tung du I keep it feel chucky kire but in the long run kirang la damage ma life threatening disease tang ani kirang la life di koran damage kirang ji po me ba kirang gi family din so ya damage chakire so it's just a misconception res ra drug abuse la na misconception na false thinking lai do kirang ki samu tang ta causes thing ai gi der ram dishi capsha ko first the misconception raised ra misconception la tu kaps la kirang ki false thinking samu tang go ulda samu tang shwa o thanda nga tu su tung ringa la nga pet ko na ki pu do di thewa ina yang na di khap ti chu wa ina pe ki pu do la chwa and kirang ki long term chi the samu ma tang ni do long term ki kirang ki khande gi kirang la ka ngi nyang ki do la ni do odinde chakire ro
chick causes the due to advertisement chine pan restaurant nga zo advertisement din zo nang ta tv da wo ta din zo nang lo la cham drug abuse tang drug khaji ko la inde tin do pu din zo ki o ta di khande do sim ba ina la shwa da din zo ki excitement tang din zo ki curiosity di increase chak to kapslan khuran che ki try chigolan inde chine pan yung si restaurant second the peer pressure pan yung ki peer pressure la na khirang ki friend groups din zo ki peer la na ro pa lai ro ropa ki khirang la pressure te shwa o thangma ji khirang ki consume chi dang similarly khirang ki cigarette yung sigire alcohol ya yung sigire ro thangma ji di khirang ki try chi dang pe ya po re la shwa da din zo sang ma addiction chana lega di chik pa do na le khirang tu zo di mang bu thi gi mare swa khirang thangma ji try chi pe ki po re la shwa in the peer pressure cha ki re ro ani idleness na ta khirang pe thorong lazy mi do activities sun zo la chining ma do a che pet kurang lack of energy lack of motion lai do lega ta chining ma to ningang gaming ching the do ta nang la ani chilo la the nyu be do ta activity la na ta chimu che den zo la nyu do ta most thing di kirang ki creative works ta den zo la chining ma to da in the chinli restaurant lack of strict law and effective implementation so ngaji ki shung nang lo la rang la strict law ta thim da din zo me tu caps la ni mi din zo ni din zo addiction sha da ta di abuse drug abuse sha din zo yung gi restaurant so ngaji ki di problem di setup di khande chini nyok ta di setup che la na first thing di khang ki effects of the drugs di khande duglan do awareness create che di kishu mu thong ki dos ra so awareness la na changma la lobchong test do di ki khande ki nu kep ki re long run chit la kirang khande nu kep ki re la ni changma la la di kichim bu thong ki dos ra and next one is ngangu ni lawa na shinki you have to be engaged in a creative work so kirang ki instead of staying idleness la na lazy the chamla kirang ki you have to be engaged in a creative work just go out and take a deep breath and it can be jogging do chiwa ina re rwa kirang ki kha laura activities shimba activities yung sigire rwa physical activities tunzo chimu chewa ina re it's okay so the main thing is you have to be engaged in any of the activity but not just staying idleness so idleness kera me bache krang ki nyop to khai the zo lazy me bache krang first thing di krang bat economy active kores ro active na krang lega khang la ban yung sigire krang nang la the du kapsla drawing chi sigire ro chilo la du kapsla krang game chi sigire ro game do tang game la na da krang ki sports kha related physical ki krang gym do ina re ro ta ta kizo da yungi mare na nganju ki ideas nzu te wa ina ro creative ideas da kirang ki lega ki thona ina re khanjesh ki thona ta main di kirang ki engagement di khores ro kirang rang busy shagash to kirang ki chizo ki volunteering lega china de ro ta dinzo la kirang ki tuju de at least phala mind di distract chak to kirang ki addiction la li mare ro and you have to avoid the extra leisure hour times in to tuju tongba mangpo desh to ta di kirang ki zawani ni che meres ro implementation of effective law the team you do cops like kirangi team di kirangi follow che tang and team di na yang tight to edi pani khesum botong ki dos ra the team follow che banda bani thangbo di implementation of effective law di implement che di khesum botong ki dos ra tangbo lungba nang lo la khegap nang lo la team me bai na ni mi ki follow chi mara thangbo di team yu che and then team yu di kirangi follow che di next one is a polygamy la na khang gi dal example di thong gi re rwa pala chigla ni keme mangbo yang na keme chigla kyoga mangbo laish to so the practice or custom of having more than one wife or husband at the same time tama chigla ra kirang la kyoga mangbo yang na keme mangbo yongash to in the to kapslan bugu ya mangbo chagira so polygamy din so practice in so ngoma ni na kirang ki raja kapsla in the la yore rwa the thanda mixing in the yoma na chige do la in the kashi yore rwa so polygamy la na gosu suwa it's a practice of having more than one wife or
husband. So this is also the same case. It's a custom restaurant tradition pa ngoma ni pass on chakyo den zo do main courses the content large do ta ngi caution pli do okay in the condition ni mi den zo polygamy la tening to ina large wa first the lack of awareness ra hanzu ki town da den zo area la in the polygamy in the mixi ki chaki mare da mang just the village areas da on zo chungi re ra lack of awareness ra da the awareness the hama ko tu kapstan ani samsam su ki yame tang sto ignorance chiwa tang gender discrimination of course ra puda pumola eva chidwa conservative social thoughts orthodox samlo tang tang zo do orthodox na traditional samlo tang tang zo ngoma in the chigi re nganzo ina ya tandara in the chigore laish to din zo tang any structure of the patriarchal society la na male dominant society like it pugi ang cha che pumola angja me go laish to ta din zo structure din zo to nganzo ki polygamy di yung rest wa so nganzo ki ding yokta di ta social evils di khanje chin nganzo ki set up che la na gender equality putang pumola niga de chipa chikyang yi la nganzo ki gender the equality te ta next one is a creating a public awareness public nang lo la changmal la awareness create che di polygamy la di yapo mare ro polygamy di ani phomo ki suzuki khang la ora rights in the talkie do ta din zo la di ki chimbo thong ki do public awareness changmal la important knowledge share che next is implementation of a effective law team din zo ani lagle tare go ro yang na team swe chwa shung gi rang thang boni ta team nang lo la ni ngan chi ki in the double changza din zo kya mere ta ani odin zo la nen su si ki lagle tare di ki chumbu thong gi do ro next one is a launching of a women empowerment launching of a women empowerment lana kirang ki women empowerment na phume lai do ta nganji ki phume ki thola suzuki nganji ki sopan joina re ta phume ki thola rang nganji ki lega che zu do hoji ki thola nganji ki support che chitlan suzuki chokpa chung ni phume jala awareness che tang phume jala job opportunity te do ta zo che next is gambling the alcoholism na kiran so hakugi yure ro ani thama the ta ani park che do ta ani casinos dra do ta zo gambling chaki to apesha ki che ne to first thing the gambling the mangbu khandi jo chi gi dulana ani lega metu kapsla do ta lega metu ani nganji ki pisha di ta khor ro nganzo la ngui du khore ngui di khandesh thoni nganji ki fast medium khandesh ki thoni ngui di raksa re lani okay nga gambling china ngala medium ngui di le dang de ngala gyopol le sa re lani ni unemployment ki thone ni gambling that just start chi those ra second one is a poor implementation of law lungpa nang lo la team di yapo me to implementation ya la le ta na yapo me to in the yongi those ra third one is a effect of a bad friend circle the ra kira gambling chi de kira chikpo chi gi mare ro an kira alcohol tung du kapsla kira chikpo tung gi mare kira nyam de la su yelo ne kira gi ro pa nzo yung gi rest ra so kira ki friend circle din zo yapo me wa ina kira la ina ya no get ki rest ra poor customs and traditions de the raw customs and tradition ngazu na la khandi do shi la na people are taking alcohols and people are taking alcohol and gambling in the name of a festivals the raw that so festivals in so sama thanda ki ngazu ki chak ni so gyo nzo mare ne ngoma ni ran ta ngazu ki khan la gore da sai ti ha ta utang dinzo tuje khak ta losa da utang dinzo changma ngoma ni ngazu ki traditionally follow up cha ti go ra ngazu ki forefathers hindu caps ne ran ni celebration chi te re ta didu caps ne ran ni thama thena kham indu arat na kham indu lan ta dinzo ki continuity ri chak ni ani customs and tradition di abo me tu ani indation le yo res ra ani gambling dang dinzo chegi dinzo la tizu ha ko gi ma tizu to kiran che wa ina chizu ningung chizu shwas ne che wa ina kiran chuji chungi tangbo nyua sama che na kiran ha ko ma dinzo gi mi la ya na liji yang su gi res ra mi renga khashi liji yu kyo dinzo intel involvement ma chi res
Kira kita nyota setup di condition ni chair la na gambling tanga ani alcoholism ki first the increase more job opportunities ra employment opportunities tunzol sangma la lega manga te di kitchen butus ra and then second the social boycott. Second one is mobilize the local organizations. Mobilize the local organizations lana di laichwa local ki chokpan zuyirwa di nanglo la changma la ta lega di chege changma la ta nga ji functions yakpo che tang chokpa chung chung din chung din zo changma la lega din zo yowai na susu ki nguni rang ni ani organize che tang din zo ki rang ki susu ki tonang te do tang din zo che ani social boycott la na ki rang ki kunyung wi ki re ro social boycott nga nguni la sha re ro nga ji ki Chinese product la boycott chuwa na shin ki socially changma gi yame tang a din zo do and next is legal restriction and punishments us law ki thone ani team ki thone su ki restriction sha den zutang ara ki level de inde mangbo chana inde ki fine lane da utang ani punishment te da utang den zu shadi kitchen bures ra. Next one is a gender inequality, gender discrimination na pudang phumi paragla ani gender discriminate chido anga je son the daughter den zu paragla. So first thing they poverty nyam dak chini pani yung gires ra the mangshas do ra you like poverty dang conservative social thoughts do dang din zo ngaju gi discussions mangbo do sa de tamasum sister ra conservative social thoughts la na susiki traditionally orthodox thinking din zo do society krang ki samlo tang dang din zo do din zo ki je ngoma ni ngaju gender discrimination di chi te thanda ina yang ngaju gi follow up chi ko re lai sto dinzu tang ani traditional tang superstitious belief dinzu chik pores ra bad influence in the name of the religions influence chatang ko pani tukja chawa do religions ki kolan. Next is kiran ki dingyota di setup di khadesh chugula la phuta phumi parala ta phula lobjong ya pote phumol lobjong te me lash to nika la da opportunity di chikpa chikyang te gores ra ani awareness create che sho alapsong gi ko la changma la khechim pore la ne ani legal provisions of educations. Next one is the support and encourage our fundamental rights kirangi basic rights fundamental lana basic rights nzulan kirangi support che ta encourage che di khechim pore ra. Increase the friendly education girl friendly education and employment education opportunities. So phumo langa ji ever chegi yutu kapsla phumo dinjula thola ni friendly education provide che do tang ani lega dinjo na phumo la manga te do da dinjo che di kitchen bodos. Number 8 is social superstition na boxi dang dami jagri na lo ji visit che do gaung dinjo na lo la 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 da sorry la mari evil dinjo la I che do tang ani ya dami jagri la ta la tap do rang da suzuki ki shaman lai do thlabap ke din zula ta din zula je che do ta din zu gi superstitions din zu khawani da cost di chakdang di khande do le na orthodox ta na traditional behavior chidang di din de che ani samdu la ban interang le chwa conservative thoughts in social society khurang gi samlu tang dang di yang traditional samlu tang dang che chidang la ban interang yo wa che ani chik di lobjong me na ani di chaki do stra and nganji nyota di set up di ani awareness create through the social institutions and organizations da kirang ki chokpai njuki thone ani kirang ki digi knowledge te di kishimbu thonggi those ra first thing the second one is a social boycott of such practice da njuki khan lore yo bai na dwa ani kirang ki socially kirang ki boycott che nju practice nju dwa encourage a legal punishment. So punishment lana team ki the law
low ki shizong le ani team ki and punishment de zu ta tinzu chedi ani tinzu chiwe nan nyota di nyunga yung si res ra last one is a extravagant expenditure lana spending more than necessary koe chamle manga tanga shitwas so the causes di khade do shi chungi lana demonstration chake dos ra demonstration lana act of showing something exists oh tinzu yerda ngoma ni chak de yerda lai show asu ki show off change do ta ngan ki feast re la ni do feast le la du kapsla it's a large meal ngan ki festivals kapsla ngan ki feast o chi do khala mangbu tangash do indi demonstration na ta show off che do tang lack of legal and social control ta ngan ki team mangbu mewan team di ta yak bu mewa tang ani society nang lo la control me tu ani meeting ki so kyu king kita in the chirwa or in the chidus ra so next one is a negative thinking ra samlo tang dang di ani negative thinking cha ani competitive feeling ta chizo nang lo la o Mr. E nang e dikhaji le ngarang di chuga yeta b le ngarang chuga yeta c le ngarang chuga ye la nani tuen chidu wa in the competitive feeling chine ya yongi res ra extravagant feeling expenditure la na spending more than necessary ro ngaji gi ting nyota di condition se la na discourage such activities ta ngaji ki inde china ya po mindu la chwa dinzu la tang ani we have to encourage a economical feast festival economical feast la na inexpensive la to ta gong chenbu megyo yang na low budget nyu la mangbo me ba che nyu la feast na ta ngaji ki khala sa dinzu che and festival tu je kapsla ni kapsla in the lady encourage chedi kitchen bu thong those ra and avoiding unnecessary demonstration during the feast and festival so suzuki tuji in lan shoot doing do ta tv tang radio tang ani manji publicly ngaji doing the demonstration doing do din so di avoid chigures ra ngaji yo mares during the festival tang feast cups la okay ani 다가랑 이 상마 야부 고소의 김멜람 유 아니 투지나